Hello, good morning. Sobke welcome gure ase achilaga khobor janai de ase. Dimapur Deputy Commissioner Dr. Dino Chongsi Changbra adoption laga related opor de Journalist Justice Act 2015 laga under section 80 aro 81 doile strictly ba follow kuribole laga order janai dishe. Order de koi ase ki idu laga law under de follow nokure gana adoption gura laga khobor bishi bai ase koi ase. Taibra koi ase ki Journalist Justice Act 2015 aro adoption regulation laga under de hi bacha khan do hele adopt kuribo pare aro idu laga alawa law laga bahar de kun bacha khan ke bi adopt kuribole naparibo koi ase. Section 80 de janai de ase ke adoption laga procedure violate kurishe gole to itu manu ke 3 years jail aro 1 lakhs fine bi mangibole laga ase koi ase. Aro section 81 de do hoile bacha khan peka noile bacha khan kina noile illegal bra adopt kura do hoile kanun laga hisab de punishable ase kushe. Idu karne sob hospital, nursing home, clinic aro child care aro NGOs kan ge janai de ase ke chidi bacha khan adopt kuribole ase koile to Central Adoption Resource Authority ba issue kura laga adoption regulation laga law de follow kurina kuribole laga janai she aro idu laga law de follow nokuri gana kun bacha khan ke bi adoption noile facilitate kuribo karne hand over nokuribole laga janai dishe aro order ke janai de ase ki individuals noile medical practice kura kan staff members noile institutions kan ke bi janai de ase ki legal rasta bra follow nokuri gana adoption kuribo karne noile facilitate kuribo karne indirectly noile directly bra ikubi arrange nokuribole laga janai dishe chidi bacha kan care kuribole noile protection kuribole lagi ase gushigole to child welfare committee khan logode law laga hisab de deal kuribo karne tai khan ge khobor dibole laga janai she Dimapur laga special judge bra Monday de accused manu ekjon Yellow Bimo ke 17 years old chukri ekta ke morai dia karne lifetime karni jail de rakhibole laga saza janai she ko ase October 22 2020 de Kachari county thakya laga St Clark High Secondary School laga compound de chukri ekta morai dia laga lash pashe accused to ele idu incident hua laga humoi de 19 years thaki she ko ase tai do hele Indian Penal Code laga under section 302 laga under de convict thaki she koina janai dishe police laga investigation de janai de ase victim do ele October 21 laga sam 5 baji de tai laga phai laga scholarship application laga photocopy olabu karne ande laga 100 rupees thar koina olai jashe ko ase Police kan ba call record kan check kura homoi de accused manu hi itu chukuri ke last call kura laga thaki she kushe aro tai laga phone location do ele incident hua laga jaga de thakya laga mobile tower lokote match kuri she ko ase idu karne police kan bra accused ke hoda hodi kuribo karne mata homoi de tai laga kola de sketch mark bi thaki she ko ase police kan bra hoda hodi kura homoi de accused manu bra itu chukuri ke morai dia laga confess kuri she ko ase aro chakra ola time de tai laga kapra phadi ja bi accused manu laga khor de recover kurishe kushe accused laga statement hisab de tai do ele philology pura laga second year student thaki she koise September 2020 de Facebook laga through bra tai jon friend huishe ko ase October 20 de tai jon ekbar look kurishe aro October 21 de bi school ground de nacha ke de Kachari count busti laga gate de look kurishe ko ase accused pra victim laga phone de dusra muta laga message pa garne tatir bra suku chuli gana taichon marchote argument olaishe ko ase idu chokora bra idu chokri ke assault kurishe ko ase idu chokri do ele unconscious hui ja garne idu chokora bra tai do ele pator laga osor de rakhi dishe kose piche de idu chokri do ele hila nishna dikha garne idu chokora bra pator othai gana tai laga mata de mari dishe ko ase accused pa ro kushi ke tai nopola akide itu chukri ke bia kampi kurishe kusha police kan bra postmortem de jani bole dia to hoile itu chukri ke external aro internal injuries kan bi bishi thaki she kushe aro tai laka matha bi phangi gena thaki she koina janai disha oral examination noile documentary noile forensic evidence kan sob pai gena court kan bra itu accused manu ke Indian Penal Code laga section 302 laga hisab de convicted thagishe aro dai ke lifetime karne jail de rakhibole laga saza janai she kushe
Nagaland State Human Rights Commission kanbra Zani Bodo Police Station laga custody de accused manu action suicide hoigana muri ja laga families ke 5 lakhs compensation dibole laga recommend gurise commission bra janai dia ase ke compensation doile May 16 2025 te police personnel kan duty thakia Home Department aro Police Department kan melai gena equally bra dibo lagi guse commission ba Director General of Police aro Home Commissioner ke Murija laga families kan ke compensation doile within 1 month majoti dibole laga janai disha May 10 2025 de Zenibodo Police Canberra robbery aro attempt to murder laga under de FIR ekta register kurigena Twitter accused Adui ke Zimo aro Duhi ko Zuhi ke arrest kurisha May 16 de police laga custody de Duhi ko Zuhi doile lock up laga toilet te suicide hoigena muri jeshe Bajali District Assam de Stella Mary School de pura laka 4 years students action ke teacher bra sol gura karne hospitalized hoise ko ase report laka hisab te teacher bra students ke push kuri kana wall ke jai kana lagi shi go ase edu laga incidents bichi de students to ele Bajali Civil Hospital de treatment karne lui jase hoile bi tai laga matha de chokamba karne student to ele tusa hospital de refer kuri she go ase sources laga hisab te ko ase ke students laga parents bra Bhawanipur police outpost de FIR file kuri kana ase kola janai dishe Ajila khobor iman de rakhi di ase jidi kumba manu nutun sai dakile moram bra subscribe like aro share kuri dibi koina request kuri di ase thank you